Hi, good evening everyone. In the last class, we discussed about admissions covered from section 17 to 23 of the Indian Evidence Act 1872. Admissions, we have seen that it is a voluntary acknowledgement of a fact, and by whom it can be made, that is given under section 18. So section 17 has defined admission as a statement, oral or documentary, or contained in an electronic form which suggests an inference to a fact in issue, which suggests an inference to a fact in issue or relevant fact, right? And now we are going to confessions. See, there are certain basic differences between admissions and confession. What is a confession? What is an admission? The distinction should be understood properly. As I told you, the word admission is used in civil cases, whereas confession is used in criminal cases. So confession is nothing but an admission to the effect that the accused or the person charged with an offense in a criminal proceeding acknowledges his guilt. അതായത് സിവിൽ കേസിൽ അഡ്മിഷൻ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെറാസ് ക്രിമിനൽ കേസിൽ ആണ് കൺഫഷൻ എന്ന പദം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൺഫഷൻ എന്നതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സിവിൽ കേസിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഫാക്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുറ്റസമ്മതം. അപ്പം അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതവും കൺഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റസമ്മതമാണ്. അത്ര ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ കൺഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളൊരു ക്രൈം ചെയ്തു, അയാളൊരു ഒഫൻസ് ചെയ്തു എന്ന് ആ വ്യക്തി തന്നെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സ്വമേധയാ പറയണം. ഒരാളുടെ ത്രെട്ടോ പ്രോമിസോ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 24 to 30 ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കൺഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൺഫഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ഹും, മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ അക്യൂസ്ഡ് ഓർ എ പേഴ്സൺ ചാർജ് വിത്ത് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുകയാണ് സ്വമേധയാ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഇല്ലാതെ, ഒരു ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാതെ സ്വമേധയാ സമ്മതിക്കുകയാണ്, യെസ് I have committed this crime. I have killed my wife with intention of killing her. I have made this theft. Dishonestly, I have removed these things from the possession of so and so person. I confess that I have committed mistake. I have committed the crime. അപ്പോൾ ആ ക്രൈം ചെയ്തു എന്ന കാര്യം അക്നോളജ് ചെയ്യണം. ഇത് ആരോട് അക്നോളജ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം, ഏത് സാഹചര്യം അക്നോളജ് ചെയ്യണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് സെക്ഷൻ 24 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. സോ ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അഡ്മിഷൻ അഗെയിൻ. അഡ്മിഷൻ whereas it is a voluntary acknowledgement of fact. Again, what you call confession is also a voluntary acknowledgement of fact. But voluntary acknowledgement of fact of confessing the guilt of the accused. Understood? It is very simple. In civil cases, admission can be made by a person, party to suit, representative character, or an agent, or any of the parties, either defendant or what you call plaintiff, all can make admissions. But whereas confession can be made only by the person who has been charged with a criminal offense. Understood? So there are certain limitations to that. Certain provisions are there which makes the confession a relevant fact. Now, what is the
provision or what is the mode of investigating a crime? We have studied in the Code of Criminal Procedure that when a cognizable offense has been committed, an FIR will be lodged by the police, and immediately police will go to the scene of crime, will start investigating things. If they find the accused, arrest will be made, and he will have to be produced before the magistrate within 24 hours. All those things we have seen in the Criminal Procedure Code. So I would like to appeal to you, request to you that you should visualize a real courtroom in your mind where a criminal trial is going on. So, when the police comes, takes the person into custody, suppose the scene of crime is in front of Government Law College, Kozhikode. The police will come to Government Law College, Kozhikode and will take the person into custody. He will take him to the Chevayur police station. So, custody need not necessarily be an arrest. The moment the accused is going with the police or is taken over by the police, it is police custody. If the accused make a confession in the police custody, it is not relevant. From section 24 onwards, we will see how things are happening. Similarly, it is a prerequisite in the confession that it has to be voluntary. It has to be clear. നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരാൾ പറയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. വളരെ വ്യക്തമായും വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടും പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. There should be clarity of thought and speech. ഇനി ഇത് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നില്ല. Confession need not always be written. It is not necessary that it should contain in an electronic form. If a person acknowledges his guilt to a magistrate during the judicial proceedings, during the trial or even before the trial, that is known as a judicial confession because it is made to a magistrate. So if the person concerned or the accused makes a confession to any other person other than a magistrate, it is known as extrajudicial confession. So one is judicial confession, the other is extrajudicial confession. Basically, confession is the acknowledgement of the guilt and it cannot be made by any other person other than the accused. Okay? The accused or the person who is charged with the criminal offense can only make confession. If it is made to a magistrate, it is judicial confession. If it is made to a police officer or to anybody else other than the magistrate, it is known as extrajudicial confession. And now we will see section by section how it is happening. Another thing I will tell you, confession need not necessarily be made, communicated to someone. There is a very interesting case, Sahu versus State of Uttar Pradesh. In Sahu versus State of Uttar Pradesh, the fact of the case is like this. Mr. Sahu, who had lost his wife, whose wife died at a very young age, is having two sons. One son who is working in Lucknow and his wife was staying with Mr. Sahu.
He has another son aged only 7 years, and at home, the 7-year-old son and the daughter-in-law were only staying with the Sahu. Husband, that is, his son was away. It so happened that they developed an illegal relation, daughter-in-law and father-in-law. He had an affair with the daughter-in-law. And one day it happened that she quarreled with the Sahu and went out of the house, in the house of one Mr. Muhammad Khan, outside, and said that no, I am really scared to sleep there and all. Then they know, the neighbors know that they frequently quarrel and they didn't pay much attention, but they compromised the matter. It was a Janmashtami day. Lady came back. Next day morning, around 6:30 or so, the other son who was lying there, was staying with him, who was only 7 years old, was asked by his father Sahu that you go outside and go attend the nature call because there is open defecation and all that. He went out. When he came back, he saw his father going out of his house, speaking to himself that मैंने उसको खत्म कर दिया, उसका झगड़ा भी खत्म कर दिया. That means I have finished her and her quarrel. This boy heard this. When he entered the room, he saw that his sister-in-law was lying in a pool of blood. Though she was taken to hospital, she succumbed to her injury. She died. Here, generally speaking, hearsay is no evidence. But Sahu was convicted. There were circumstantial evidences that he had an affair with the daughter-in-law. The fact that daughter-in-law was staying alone with him, husband was not there. The fact that only 7-year-old, 8-year-old boy was only there at home. The fact that they were frequently quarreling, and all those circumstances coupled with the confession, which is known as sololoquy, means you are speaking to yourself. When we meet with certain emotional confrontation in our life, we say, "Uff, jeevitham maduthu, uff, nasichu," and all those things. I am really fed up, like that. So you are speaking to yourself. So similarly, after committing the murder of this lady, Sahu was going out speaking that everything is over, today I have finished her. So the boy overheard it, the boy gave this statement in the court. Now what happened? He was convicted, he was sentenced to death. The Allahabad High Court also upheld the judgment by saying that he had confessed himself that he has committed the crime. And the circumstantial evidences were all against the accused. Under these circumstances, the court came to the conclusion that confession is admissible and relevant. So that's very interesting. Similarly, in Pakala Narayanaswamy case is also a very sensational case. You must go through the facts of the case. In Pakala Narayanaswamy case also, the same thing happened. Pakala Narayanaswamy and his wife were staying, and one man had borrowed some money from them, and on the basis of a letter from the wife of Pakala Narayanaswamy, this deceased reached his home, but on the same day, he was brutally murdered. His body was cut into 7 pieces, and he carried it in a iron box, kept it in a train. There also circumstantial evidences, and though there was no eyewitnesses, circumstantial evidences were there. It was proved that he owed money. It was also proved that the deceased had gone to the house.
It was also proved that he stayed in the outhouse of that house. The confession made by Pakala Narayan Swami, though later he denied it. And it was proved by the Tangawala, the man on the horse, Kudravandi. That man, he said, okay, I have seen this man carrying a big box and entering into a train. And also the dhobi of Narayan Swami was asked to buy the trunk from a nearby shop. So all those things were proved. And this confession was also relevant. Moreover, under section 32, dying declaration, which is popularly known as dying declaration, the deceased had told his wife while going to Barampur, the place of Pakala Narayan Swami, that I am going to take back the money which is given to them. She has written a letter to me. This is the letter, so I am going. I will come back after taking money. This was considered to be a dying declaration that we will discuss later. So what I wanted to say is, confession is a very, very important topic as far as Indian Evidence Act is concerned. Now let's go by section. In section 24 says, confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceedings. I have told you at the very beginning that it has to be a voluntary statement. It has to be clear. So any confession made as a result of an inducement or promise or threat, I will shoot you if you don't tell the truth. If the police says like that, if somebody else says that, if the poor man, even if he has not committed the crime, he will say, yes, I have committed the crime. So such confession is not relevant for the Indian Evidence Act. That is section 24. Section 25 says that confession made to a police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against the person accused of an offense. Section 24 says that confession has to be voluntary. A confession obtained through inducement, threat or promise is not at all relevant. Section 25 says that any confession made to a police officer is not relevant. Again, coming to section 27, confession by accused while in custody of the police not to be proved against him. No confession made by any person while he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of a magistrate, shall be proved as against that person. I told you in the introductory part that judicial confessions are those confessions made in front of the magistrate. Similarly, if the confession is made, even if in the police custody, even if in the police station, if it is in the immediate presence of the magistrate, then that confession is relevant. So otherwise, confession not made in the police, confession not made in the presence of the immediate presence of the magistrate is not at all relevant. Suppose the accused is being questioned here, he is being interrogated here. After two rooms, adjacent to two rooms, magistrate is sitting. It is still irrelevant. It has to be in the immediate presence of the magistrate. Okay. Now, section 27 again says, how much of information received from accused may be proved. Here, as I told you, as per CRPC, when the police reaches the scene of crime after for the preliminary investigations, he may arrest the accused, seize certain items, make searches and all those proceedings we have seen. But even if the accused is in the police custody, if he makes certain statements as confessions to the effect that, or as a result of such confession, if the police make some discoveries or recoveries, then to that extent that confession is valid, not the other way.
I will read it out. Section 27. How much information received from accused may be proved, provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of the police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. For example, an accused who is charged with the murder of his wife is taken into police custody. He has not confessed that he has killed his wife or he has murdered his wife. He has committed the crime. But he said that there was a revolver with him. He said that I threw the revolver in the nearby bush. So that part, the police, as a consequence of or as a result of the information gathered from him, be it an admission or confession, the police goes to the place where the accused shows that this is the place where I threw the revolver. That revolver is recovered or discovered from there. So, to that extent, the fact that accused had used a revolver and the fact that he had thrown that revolver to the near bush and fact that it is recovered from there, it is discovered from there, these three things are admissible. It is relevant. Okay. Now, one more thing I should tell you is exculpatory and inculpatory statement. You know, inculpatory means to implicate oneself or another in a crime or wrongdoing. That is inculpatory. Exculpatory means it is exculpatory evidence means evidence tending to establish a criminal's defendant's innocence. That means, I will explain to you in simple language. Exculpatory statements are those statements where the accused will try to impress upon the police or the magistrate about his innocence. There is another case where the wife killed the husband. Wife brought some medicines, kept in the cupboard. Husband was also a patient, he used to take regular medicines. But wife one day brought cyanide and kept, her plea is that the cyanide was kept in a bottle along with the medicine bottles. What happened? The cyanide was administered on the husband with the intention of killing him, and she killed. But when the police interrogated, she took a defense that I did not know that there was cyanide, but he used to do photo printing and all that. For that he had bought some poison and unfortunately it was kept there and he accidentally swallowed and died. It was not accepted by the court. So that part is exculpatory statement, whereby she said that I did not know that the cyanide was kept there and I didn't have an intention to kill him. Those things are exculpatory statements. But inculpatory statement is only when she says that yes, I killed my husband. Yes, I committed this murder. If she voluntarily says, then it is a confession. Understood? Now, section 28 says, confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise is relevant.
So in section 24 we have said that confession caused by inducement, threat or promise is irrelevant in criminal proceedings. But section 28 says that when such an impression is removed, or that means if the court is fully convinced of the fact that there was no threat, inducement or promise when the accused made a confession, that confession is admissible and relevant. Section 29 says such confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc. What does it mean? See, in order to extract the truth from an accused, any police officer will adopt any method, including the third-degree method, which are illegal, of course. But if somebody tells the accused that if it is said that, okay, whatever information that you give me, I will keep it as secret. I will not tell anyone. You can tell me. It is not an inducement. It is a promise of secrecy. So, just because a promise was made, or a promise of secrecy was made, the confession doesn't become irrelevant. Confession is relevant. That is section 29. And section 30 says about the joint trial. When more than one accused are tried jointly for the same offense, if one accused makes a confession that the other accused is also there, involved in the case, then that confession will be admissible, that will be relevant, that will be applicable to the fellow accused. Only when there is a joint trial. See, there are two tests of knowing whether a confession is a confession or not. One is known as acid test. Acid test says that if an accused can be convicted, listen carefully, if an accused can be convicted exclusively on the basis of the confession alone, it is known as a confession, it is known as an acid test. Otherwise, equity test. For that, not only a confession is required, but some corroborative evidence is also required for conviction. Okay, that is known as equity test. So, altogether from section 24 to section 30, confession is discussed in the Indian Evidence Act. I tell you once again, one is it has to be voluntary and it has to be without any threat, inducement or promise, and a confession made to a police officer while in police custody is not relevant. Confession made before a magistrate is known as judicial confession. All other confessions other than made before a magistrate during a judicial proceeding is known as extrajudicial confession. Okay. Now I have discussed two important cases. One is Pakala Narayanaswamy's case, Pakala Narayanaswamy versus Emperor in 1937, and other case is Sahu versus the state of Uttar Pradesh, where it was held that even a sololoquy, means confessing oneself, is also relevant as confession. Remember, the basic distinction between admission and confession is that admission can be made not only by the party to suit, can be made by person in representative capacity, can be made by the person in agency capacity as an agent, it can be made by person having pecuniary interest or other interest, proprietary interest, but confession can be made only by the accused who has been charged with a criminal offense. ചുരുക്കത്തിൽ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 17 മുതൽ
23 വരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്മിഷൻ. അത് സിവിൽ കേസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഒരു കാര്യം, ഒരു ഫാക്റ്റ് സമ്മതിക്കുകയാണ്. ആ ഫാക്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻറ്റ് ഫാക്റ്റിനെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചയില്ല, പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണമില്ല, അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് അഡ്മിഷൻ. അത് ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നത് സിവിൽ കേസിൽ അഡ്മിഷനും ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നതിനെയാണ് കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഒരു കുറ്റവാളി പറയുന്ന തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റസമ്മതം അത് റെലവൻ്റ് അല്ല, അത് കോടതിയിൽ സ്വീകാര്യമല്ല, കോടതിയിൽ റെലവൻറ്റുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റോ ത്രെട്ടോ ഭീഷണിയോ പ്രേരണയോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരാളിൽ നിന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സീരിയലിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ആ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന് പോലീസ് ഉടനെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നു, കോടതി പോലും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും റെലവൻ്റ് അല്ല, കോടതിയിലാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത്, പോലീസിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി മജിസ്ട്രേറ്റ് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്ത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ട് എങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യം പിന്നെ കൺഫെഷനാണ്, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഈവൻ പോലീസുകാർ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ കൺഫെഷന് വാല്യൂ ഇല്ല, ആ കൺഫെഷൻ റെലവൻ്റ് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ 24 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കൺഫെഷനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ രസകരമായ സംഗതി. കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഇല്ല. കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, ഒരു നിർവചനം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അഡ്മിഷൻ തന്നെയാണ് കൺഫെഷൻ. അഡ്മിഷൻ സിവിൽ കേസിലും കൺഫെഷൻ ക്രിമിനൽ കേസിലും. അഡ്മിഷൻ സമ്മതമാണെങ്കിൽ കൺഫെഷൻ കുറ്റസമ്മതമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ 17 to 30 വരെ പഠിച്ചത്, അഡ്മിഷൻസ് ആൻഡ് കൺഫെഷൻ. അതിൻ്റെ സർട്ടൻ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് കൺഫെഷൻ്റെ ചില ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അത് ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സിവിലും ക്രിമിനലുമാണ്. അഡ്മിഷൻ സിവിലാണ്, മറ്റത് ക്രിമിനലാണ്. രണ്ടും വോളണ്ടറി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, അത് പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 17 വെറാസ് കൺഫെഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. രണ്ടാമത് അഡ്മിഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് വെറാസ് ജുഡീഷ്യൽ കൺഫെഷൻ ഈസ് എ കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ്. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാനാണ് കൊന്നത്, ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊന്നത്, കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കൊന്നതാണ്, പിന്നെ അപ്പീൽ വേറെ പ്രശ്നമില്ല, വേറെ ചർച്ചയില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ പ്രൊസീജിയറൽ ഫോർമാലിറ്റീസേ ഉള്ളൂ. എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. മറ്റുള്ള കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺഫെഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഓൾ അഡ്മിഷൻസ് ആർ നോട്ട് കൺഫെഷൻസ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവസാനമായിട്ട്, ഓൾ അഡ്മിഷൻസ് ആർ നോട്ട് കൺഫെഷൻസ് ബട്ട് ഓൾ കൺഫെഷൻസ് ആർ അഡ്മിഷൻസ്. അപ്പം എല്ലാ അഡ്മിഷനും കൺഫെഷനും അല്ല, അഡ്മിഷൻ കൺഫെഷനേ അല്ല. പക്ഷേ ഏതൊരു കൺഫെഷനും അതൊരു അഡ്മിഷനാണ്. എന്താണ് അഡ്മിഷൻ? ഞാൻ ഇയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ ഇയാളുടെ പിന്നെ എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഞാനിവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അഡ്മിഷൻ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് അഡ്മിഷൻ? ഞാൻ ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ആ കുറ്റസമ്മതമാണ് കൺഫെഷൻ. അടുത്ത പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ സിവിൽ കേസിലും കൺഫെഷൻ ക്രിമിനൽ കേസിലുമാണ് പറയുന്നത്, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പാർട്ടി ടു സൂട്ട് പ്ലെയിൻറ്റിഫിനോ ഡിഫൻഡന്റിനോ അവരുടെ വക്കീലിനോ ഇനി അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനോ അവരുടെ ഏജന്റിനോ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ നടത്താം. പക്ഷേ കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ സ്വയം തന്നെ വിചാരിക്കണം. വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ആക്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദി പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ്. അതായത് അപ്പം സെൽഫ് ഹാമിങ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊലപാതകം ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും സെൽഫ് ഹാമിങ് ആയിരിക്കും കൺഫെഷൻസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? പിന്നെ വേറൊരു സംഗതിയുള്ളത്, നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക, കൺഫെഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആ കൺഫെഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്മാറാം. അതിനാണ് റിട്രാക്റ്റഡ് കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയാം. റിട്രാക്റ്റഡ് കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു കൺഫെഷൻ നടത്തി ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ഫ്രം യുവർ സ്റ്റാൻഡ്, എർലിയർ സ്റ്റാൻഡ്. വൺസ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ കൺഫെഷൻ, after some time, if you are retracting from that, if you are withdrawing from that confession, if you are saying no, I am not ready to confess it again, that is, you can leave that thing to the court. Court has in many
uh, judicial pronouncements, it has been held by courts that once a confession is made, the judicial confession is made, it is confession. Even if he retracts from that, that is not going to harm. But provided, in the case of retracted what you call confessions, you need to have a lot of corroborative evidence as well. Okay, so this is all from with regard to confessions today. Thank you.